Salam dostlar! Hello friends! Today we will learn handwriting of Kazakh alphabet. I hope this video will help you to improve your writing skills. And after this video, you can write a letter to your Kazakh friend and to your Kazakh favorite singer. Let's start with the first letter A. Now I'm going to write down alma, which means an apple. In this example, you see how to link capital A and the small a with the letter L. Alma. A. Ha. Әже. Әже. Әже means grandmother. B. B. Bala. Bala. V. V. Вокзал. Вокзал. Г. Г. Гүл. Гүл. Г. Г. Ғалым. Ғалым. Д. Д. Димаш. Дала. Е. Е. Есік. Есік. Йо. Йо. Шахтер. Ж. Ж. Жылқы. Жылқы. З. З. Зымыран. Зымыран.
i i it it i i йогурт йогурт к к кітап кітап қ қ қымыз қымыз л л лақ лақ м м мысық мысық н н нан нан ң аңшы о орындық орындық ө өрік өрік п піл піл
R R Раушан Рахмет С Сәлем Сәлем Т Тас Тас У Уқалау Уқалау О Ошақ Ошақ Үйрек Үйрек Ф Футбол Футбол Х Хат Хат Х Гаухар Ц
цирк, цирк, ч, чемпион, чемпион, ш, шерша, шерша, щ, щетка, щетка, This sign doesn't have any sound. It helps the word to get more hard sound. Объект. О. О. Отос. Отос. Э. Ремшек. Ремшек. This sign doesn't have any sound as well. It helps the word get more soft sound. So here in the word album, the sign makes the L more soft. Album. Э. Электр. Электр. Ю. Аю. Я.
Я. Қоян. I want to let you know that we also have closed group on Facebook called Kazakh Language with Jannur. This group is a great place to get to know other English-speaking students learning our beautiful Kazakh language. It's also a way to get answers to your question, one-to-one help with Kazakh grammar and the pronunciation. The link of this group, I will leave it in the description of this video. We want to help students for free to learn our language. But if you would like to support our work and this project, please see the details below for how to do this. Thank you so much for learning Kazakh language with me. See you in the next video. Кездескенше!